Tomorrow is a new day, and I want to wish you more victories and more success in chess and in all the fields. Thank you very much and congratulations. И для торжественной церемонии мы также приглашаем на эту сцену президента Федерации шахмат Саудовской Аравии, господина Хасана. Ladies and gentlemen, we would like to invite here also Saudi Chess Federation President Alireza Firouzja. Итак, мы начинаем. Ladies and gentlemen, we start our awarding ceremony. Женская секция. Третье место чемпионата мира по Блицу ФИДЕ под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль-Сауда заняла Тань Джуни, Китай. And we start with women's section. The third place of the FIDE Rapid and Blitz Chess Championships under the umbrella of the King of Saudi Arabia, Salman ibn Abdul-Aziz Al-Saud, goes to Tang Juni, China. Yes, please come and join us. You can stand on the podium. Very good, thank you. That's great. And now we want to later. Okay. So we'll ask all the winners to come. The second place of the FIDE Rapid and Blitz Chess Championships under the umbrella of the King of Saudi Arabia goes to Anya Muzyczuk, Ukraine. Второе место заняла Анна Музычук, Украина. Приглашаем. Чемпионкой мира по Блицу чемпионата мира ФИДЕ под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль-Сауда стала Екатерина Лакно, Россия. And the woman Blitz champion of the FIDE Blitz Chess Championship is Екатерина Лакно, Russia. We вас поздравляем. That's a great result, and now I think it's time to give medals and the gift to our beautiful ladies who became the prize winners and the champions. Chess players among women. Congratulations. Мы продолжаем, и сейчас мы переходим к мужской секции. И третье место в Блице занимает Владимир Кравник, Россия. Ladies and gentlemen, we go in that open section, and the third place goes to Vladimir Kravnik, Russia. Серебряным призером в мужском Блице стал Hikaru Nakamura, Соединенные Штаты. And the silver medalist in Blitz